this is Ramanamurthy here. Myself, I have around 20 plus years in IT trainings and being working as a senior project manager, technical. I'm passionate about providing the trainings. Okay, that's one thing. Can you Next, speak loudly a little bit? Your voice is very too low. huh. Okay, cool, cool. So it is all okay, okay. Just a second. Actually, the agenda is to discuss more about what we can do about big data. Why did we get assembled here, and what we can do with big data? What are the associated technologies which are related to big data today in the market, and how we can solve some real-time problems which are related to big data and the associated tools. All that stuff we will discuss. Okay. Okay. So see, Python is something very interesting subject. And along with it, we have things like big data, Hadoop, Spark, Scala, etc. So, but the agenda is Python with Spark. So first, we should understand what are the challenges that we ideally face in a real processing of data. So first thing is, what is big data? It's a huge data collected over. I mean, I'm sure you should be having some basic, fairly good idea, but still. So a huge data collected. So if I have to collect some data and then do some processing, traditional relational database management techniques are not just sufficient in today's market to go ahead. And that's the reason why it is termed as big data. So to be able to process huge amounts of data, we should have some special techniques and tools. So some of the tools include, well, if you have to talk about the technology, Python is found to be the best, although we have other technologies. And here we have this Spark. So for real-time processing of data, we use the Spark. So let me just get to introduce you all to some of the great things that you can do with Python first. Then I will jump quickly there towards the processing of big data. These are all the projects that I have worked with Python and related stuff, Python with whatever. So I'll take whatever is possible and go ahead. I'll take something like this. Yeah, so just let me get you with the kind of things that are happening. So everyday files, I'll show you the syllabus and we will discuss them in detail. I'll show you the syllabus, okay? And then we will actually work like this. Every day you will see some of the folders, some of the files, day one, day two, and so on. So all those things will be delivered to you in email, right? So let me just take one of the latest one, not this. So just to quickly, where is my, so here it is, the latest one. Yeah, something like this. It's Python kind of advanced. We have this Spark related stuff. Well, I'm showing you 1 second. Yeah, something like this. So every day we will be working on day one, day two, day three like this, and it would actually go till 40 days, 30 days ideally expected, but it can actually span till 40 days of programs of various levels of complexity. And then not only the programs, the Spark involves quite a bit of architecture discussion and then theory, then and then what are the associated tools and components, all that stuff we need to discuss. More of architecture part, right? So let me quickly work on that. In the meantime, can I have a quick introduction about you guys, please? I mean, I can see. Yes. Hi, this is Shiva. Hi, Uh, Shiva. Please go ahead. Yeah, Shiva P. yeah, Okay, please go. yes. I'm having 5 years experience. Currently, I'm working in the Hadoop only, ETL developer. Oh, Big data with Hadoop, yes. ETL. Okay, and big data. Yes. Okay, good, good. So, how strong are you in programming with respect to any language? Maybe Python. Yeah, actually, I am from ETL background, so that's what I want to learn Python with Okay, SpicePark. excellent, excellent.
Yes. That's really great. 5 years. So we are using Big Data Hive and with Talent tool. Yes, Uh-huh. yes, integration, BDM integration. That's Uh, we are using now, yes, in our project. mhm. So what is your target? What do you want to, I mean, I'm just talking about the career wise. It's more of a general come career discussion today is what we have planned, but just want to, because this will help us to understand and to be on the same page. I'll generally take this as a base. Okay, so what exactly are you looking I, into? Club. I'm looking for programming Python and I want to learn Spark as well. So PySpark I want to learn, and after that I switch into career in data science. Excellent, excellent. That's really fantastic. Python program. Okay, I'll come to you Yes, yes. the next. Thanks, Shiva. And then 3A, I could see one person, 3A. So I'll come to you guys. Yeah, 3A. Can you guys? Oh yeah, that's really great. Thanks. Tell me. Yeah, hi all. Hi. Yeah, I'm pretty new to this Python programming. So Okay. basically, I'm from a technical background. So since I'm into DevOps and cloud, I see that everywhere Python is becoming a minimum requirement. Perfect. So that is the reason why I'm here. And obviously, even though I don't have any intention to become a complete Python developer, but again, Python is going to help me as a part of automation. We can Mhm. automate a lot of things using Python. Perfect. So yeah, So how many that years is you all. have in industry? I mean, three. I have 3 years Okay. work Perfect. experience. Good, excellent, excellent. Thank you, Sri. Next, Yeah. yeah, someone I could see Rahul, Raja. Anybody can start. Hi, this is Rahul. Actually, I'm working as a Microsoft BI developer Hmm. from last 4.5 years, and actually, we are moving to like Azure cloud, so cloud environment. So that's the reason I'm looking for Python training and all. Hmm. Good. Azure Cloud. Huh? Okay. Yes. So Okay. That's a great combination. Well, that's really good. Thanks, Rahul. And I could see Raja Maganti here. Hello, hi, but this is Raja Magati. Anyone can start. Purna, I could see. Huh? Hi, I am a DevOps guy, and I don't know anything about Python, and I'm into AWS, Azure, this Kubernetes. Oh, excellent. Totally DevOps guy. Okay, that's really great. So you have around 3+ years. Huh? I mean, just to help me understand. Yes, yes, more than. Excellent, excellent. So guys, we need to actually work with Python first, core and advanced. Then we will subsequently jump to the Spark part of it. So let me quickly show you what we need to discuss first with respect to Python and then jump to that. So introduction, we have two things there. Python is a simple interpreted interactive object-oriented language where we can do a lot of programming. We can develop what, this applications including web-based applications, and we can even put onto cloud. The cloud part, integration, big data, is part two of the discussion. I will not mix these two together. Let's quickly look into Python's part first, then you will be able to understand the other part easily. So we have two versions of Python. So Python, okay, 2.7 is one thing and 3.8 is another one. So in the latest portions of big data, cloud related stuff, we are using 3.8, the latest one only. Okay, so because it has all the modules which are really required to process the data in a much faster and better way. It has all the library support available, and one of our participant has said it's been Python has become a kind of buzzword in every field. Yes, it is true. I'm hoping Rahul or someone told. So Python, where we have lot of features which we can integrate, we can work with big data, we can work with machine learning, we can work with data analysis, and before that we should know some of the basic features. So what we can do, we can create a module, we can create a function, we can create a sub package, all that stuff and use it. See, if I have to work with big data, I may have to work with something like this.
For example, there are some modules here. I'll show you some of the notes. See, from pprint, import pprint. What is this pprint? I'm not jumping, just want to show you a quick glance. The agenda of today's session is not to help you understand any code, just to give you a high level understanding of what we can do, what we cannot do. Just I'm giving you from pprint, import pprint. What is this pprint? What is this importing? All that we will discuss first in Python, and then we will go. And from time, import time. So I'm kind of, this is all about classes, objects, properties, methods, modules, subpackages, packages. This is importing something. So we need to discuss a lot many things before we jump to that big data stuff, Spark stuff. So I will quickly show you why only Python, where it is used in industry, organization specific uses, project specific uses, IT corporates which are using, and coupled with features, what are the advantages, and then what kinds of projects you can work. This is where your all that big data stuff will come. And SDLC, software development life cycle. This is purely aimed at people who have very minimum knowledge or not from IT background. So in keeping those things into consideration, we have created this SDLC. Then coming to software development lifecycle, where all the phases are available. I'm sure some of you must be already aware of, but it's how does my big data and how does my Spark and where does development and testing fit in? What kind of deployments can take place? All that we will discuss in detail. So it is suitable for DevOps guys and ETL developers and Python freshers and Azure people and all that stuff. And we will soon, we will also try to make it up to the cloud also, okay, once we have the cloud access. So Python's application into development, testing, even DevOps, other areas. When I say other areas, I mean DevOps and cloud-based, all cloud-based stuff, okay. So and which means again big data and all that will come. Open source versus paid software. Basically Python is a simple interpreted open source software. So I'll show you quickly how to download that Python and then what we can do together with that. And there should be some tool, right? So software is Python, but I cannot just work on the command line or something like that. We need to do big projects once we learn this. So to help me do some projects and to help me work on some kind of programming part, we have a tool called PyCharm. This is PyCharm. PyCharm is something that that is very interesting, and we can do a lot of programs with that. We need to collection of programs. We need to make it as an application, modules, sub packages, etc. These are all my past projects related to Python. I'll take one. This is one interesting one, the one that is recently dealt with. And what we can do, Python is, you can work with, there are two versions. In before big data, we used to use this 2.7, right? There are quite a lot of projects we used to work on 2.7.15. This was considered to be a stable and most good version in the in a kind of 5 years before or 8-10 years before. But now 3.8.3 is considered to be the latest, and we are going to use this. Actually, first I will cover a few things about 2.7, and then we will jump to 3.8, because in this batch I see people with a variety of backgrounds, matlab DevOps guys, and then see when we are trying to prepare some kind of packages and deploy them, there are some things which are generated by 2.7, and in this we have raw input, and other built-in functions. So we should be knowing both 2.7 and 3.8. First few sessions of our discussions will be focused about 2.7. Then I will quickly jump to 3.8. But however, major portion will be done on 3.8. Then we will jump to that Spark part of it. Okay, that's a 3-part kind of technology. Now IDE, see, there are some advantages and drawbacks. I'm just walking you through the syllabus and then what we will be discussing. There are certain things which will come on the fly as and when I get some real-time updates from the industry with respect to Spark and clustering and kind of nodes. There are some kind of updates I will be getting. So those things will be dynamically covered as we move towards the advanced or towards the end of the sessions. Okay, so advantages of IDE over shell and all we will discuss.
Then coming to, there are two things with respect to PyCharm. PyCharm Community Edition is there, Professional Edition is there. Community Edition is most widely used. All these projects are worked on Community Edition only, mostly, most of the times. So we have this, I will give you the exercises also, not only Python, for Spark also I will give some programs. So it's like this, we have the kind of exercises, solutions, etc. And I will be giving you from time to time, not very in the beginning stage, but as after completing certain level. Then how we can use this Python and Spark to work with big data, all that I have some kind of programs and small apps, okay, that we will I will be showing you. Then coming to, where do we need to install the Python's installation by default goes with CMA users may in your system, in your machine. In my machine it is admin, in your machine it could be, let's say, Raja, it could be Rahul or Sri, something like that, your name. There we will be, it will be actually installing that PyCharm, okay, CLO users like admin may. So there is something called PyCharm projects. Like this, we need to create all these things. So it will be creating like this. These are all the PyCharm related projects. So I'll show you quickly how we can create a project. Okay, and before that we need to discuss some things like we need to install Python, we need to install PyCharm, and I will show you one kind of project and couple of simple programs before we go into the advanced stuff. Okay, so community edition, professional edition are two things that we are actually having in PyCharm. But community edition, most likely it is good. Professional edition is valid for 30 days, and then after that you may have to do some tweaking. So I really don't recommend that. Community edition. See, it is not necessary for us to use only PyCharm. People in demos previously, they used to ask me, sir, is there anything that we can use something else also? There are other tools available. I will show you once we get there. But PyCharm is found to be the best among all. Okay, and we can use Anaconda also. At least big data guys, Spark, big data, few analytics people, and then these data science professionals use Anaconda, the spider and all. Okay, I have also used this VS Code. There's another tool. Okay, but however our discussion will be mainly on PyCharm. Okay, then when it comes to big data, I will introduce you to those tools which are really required. Then when it comes to language fundamentals, variables, print statements, we will do right from scratch, very beginning, assuming assuming it's like no wise. Multi-line comment, breaks with for, without for. See, without doing all these things, if we straight away jump to Spark, that would be not much useful. So we need to do extensively all this stuff, continue, pass, and simple if statements, while, nested if, loops, all that stuff. Loops may for loop, while loop, okay, for with else, etc. Then coming to while loop, and see, the beauty of Python is we can write less lines of a code and develop great output, right? If you see a Python, let's say I'm showing you one of the data, how you can creation. So it looks, code looks very simple, but here a lot of concepts are involved. I'll show you. This is like, there's a, if I have to create something here, this is an object, and object dot method, and then I create an object and then use the properties and methods of that. This is a module, and I'm going to import this module from this, okay, from this package, and then try to use it. So like this, we need to work with advanced, advanced concepts like classes, objects, properties, methods, constructors with params, without params, all that stuff we will see. And then we need to work on modules, okay, and then sub packages, and then we will jump to the Spark part of it. So while loop,
handling methods, upward, lower, customize, capitalize, title, ease upper, ease lower. It's not just these things. We have quite a lot of other things also. So strings, positive slicing, negative slicing, how does this will be useful? So strings, range. Okay. So then coming to lists, tuples, sleds, dictionaries, and lot of examples are there. It's not just theory, buddies. We have a lot of examples we need to do. So like this is one of the latest file I'm taking. So like this, every day files will be delivered to you at the end of the session, and once a particular thing is completed, I will be marking it as done. For one of the batches it is done, another batch there are a few things which are still not done, then in that case I'll leave it blank. So once it is done completely, then only everything will be marked as done. So everything will be, it is like a very crystal clear, very, it's like this. Okay, so I got a message here. So indexing, slicing, strings, positive, negative. All right, okay, cool. So okay, so if okay, I'm not sure if you guys probably some of them are in Telugu. I can speak in Telugu. My mother tongue is Telugu. I don't know how many of you are from Telugu background. Telugu people. Telugu ఎంతమంది ఉన్నారండి? I mean, you can tell, no problem. That's not a problem. Buddy, you need to Anusha or Krishna, you need to unmute the participants, because otherwise I won't be able to hear what they are speaking. Unmute everybody, no problem. We don't have any background noise, right? Yeah, Siva here. I am also Telugu. Yeah. Shiva, you're from Telugu, huh? Excellent. Yes, Andhra. No problem. మీరు తెలుగులో అడగచ్చు, అండ్ తెలుగులో కూడా చెప్తాను. నో ఇష్యూ, అబ్సల్యూట్లీ. సో ఇందులో మనకు వైల్ లూప్స్, everyone okay, right? Even if I tell in Telugu, because Yeah. no problem, right? No. Yeah. Or no anybody problem. who is explicitly looking for English. Sri, Yeah. you wanted to say Yeah. something? No problem అండి, చెప్పండి, పర్వాలేదు. Okay, so Rahul, okay, cool. So here nested for loops, while loops, and infinite loop. Okay, so many programs being done here, right? So user defined functions, I'll help you to write your own functions. మనకు C లాంగ్వేజ్ లో ఫంక్షన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండేది. C అనేటువంటిది ఒక స్ట్రక్చరల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తాము, జావాకి వచ్చాం, సి తర్వాత ఏమైంది, C++కి వచ్చాం. C++లో ఏం జరిగింది, ఇట్ ఈస్ అ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఏమొస్తుంది, మీకు క్లాసెస్ వస్తుంది, దాంట్లో ఇట్స్ లైక్ ఎ టెంప్లేట్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయడము, దాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటువంటిది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అంటే పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఫాదర్ యొక్క క్వాలిటీస్ సన్కి వస్తాయి, గ్రాండ్ ఫాదర్ క్వాలిటీస్ అగైన్ హిస్ సన్ విల్ గెట్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ ద్వారా మనం చాలా చాలా గ్రేట్ థింగ్స్ అచీవ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ పాలిమార్ఫిజం అనేది ఉంది, ఓవర్లోడింగ్, ఓవర్ రైడింగ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దాని తర్వాత మనకి ఫంక్షన్స్, అంటే స్ట్రక్చరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీసెస్కి వస్తే ఫంక్షన్స్లో ఉన్నాయి. అందులో ఫంక్షన్స్ విత్ పారామీటర్స్, వితౌట్ పారామ్స్, విత్ రిటర్న్స్, వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూస్. ఇంకొకటి గ్రేట్ బ్యూటీ ఆఫ్ పైథాన్, వై పీపుల్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పైథాన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇన్ none of the other programming languages we have functions that can return multiple values, but here we have very good let's say I'm marking it red, no problem, it's just for our internal setting. This is for my reference. I will actually, the same syllabus here, whatever we are discussing is being dealt in a detail. Excel is for my reference. Once everything is done, I'll mark it as done, but these are the actual things that can be looked at. So మనకి రిటర్న్ వాల్యూస్ ఒక్క ఫంక్షన్ ద్వారా ఎన్నో రిటర్న్ వాల్యూస్ని మనం ఇస్తాం పైథాన్ ద్వారా. అది మీకు సిలో కానీ, C++లో కానీ, జావాలో కానీ లేదు. అండ్ ఐ టీచ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్, నాట్ C++ యాక్చువల్లీ, బట్ యాక్చువల్లీ జావా, పైథాన్ అండ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఆర్ కూడా చెప్తాను, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, ఆల్ దోస్ స్టఫ్. సో బేసికలీ సెలీనియం ఆల్సో. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, మనకి పైథాన్లో కోడ్ చాలా తక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్తో మనం ఎక్కువ అవుట్పుట్ ఇస్తాం, అందుకే పైథాన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్
moving towards Python. That's one of the reason. And second thing, the best advantage with Python is you don't need to be a technical guy. అది చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు మా కంపెనీలో డెవాప్స్ టీమ్స్ ఉన్నారు, రైట్? వాళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ దేర్ డ్యూటీ? దే నీడ్ టు డిప్లాయ్ థింగ్స్. దే డోంట్ నీడ్ టు రైట్ కోడ్ యాక్చువల్లీ. వీ విల్ రైట్ ద కోడ్, అంటే డెవలపర్స్ విల్ రైట్ ద కోడ్ అండ్ వీ విల్ ఆల్సో టెస్ట్ ఇట్. సో డెవలపర్స్ రాస్తాము, టెస్టింగ్ కూడా చేస్తాము, వైట్ బాక్స్ చేస్తాము, ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్స్ విల్ డూ సమ్ సెలీనియం విత్ పైథాన్ ఆటోమేషన్ చేస్తారు, అండ్ దెన్ I mean builds DevOps teams will take care of all the deployment stuff, అండ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడంతా. సో ఇవన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు. సో అట్లాంటప్పుడు మీకు పైథాన్స్ రోల్ ప్రతి స్టేజ్లో ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్టేజ్ వీ హ్యావ్ దిస్. అంటే మేబీ నాట్ ఇన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్, బట్ ఎస్డిఎల్సిలో మనకు కొన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? లైక్ ఫస్ట్ ఇనిషియేషను, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. ఇనిషియేషన్ అంటే ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, then coming to requirements gathering, then coming to analysis, design, development, testing, deployment, and then you have maintenance. So ఇందులో మేజర్ ఫేజెస్ వచ్చి మీకు అంటే ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది డెవాప్స్. అంటే డిప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేజెస్. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ యూస్ టు డెవలప్ అండ్ దెన్ దే యూస్ టు డిప్లాయ్ థింగ్స్. తర్వాత ఏమైంది, టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు దే జస్ట్ టెస్ట్ థింగ్స్, టెస్ట్ ద బిల్డ్, గివెన్ బిల్డ్ అండ్ ఫైండ్ సమ్ బగ్స్, రిపోర్ట్ ద బగ్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది అంటే డెవాప్స్ టీమ్స్ అని ఒకటి వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టఫ్ ఫర్ దెమ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్ ఆన్ టు ది వేరియస్ బిల్డ్స్ చేసుకుంటూ కూర్చోవడమే టైం సరిపోతుంది తప్ప దే ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ టైమ్ టు పుట్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ టాస్క్, సో విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోస్ట్ వైటల్. సో అందుకోసమని దే ఫార్ములేటెడ్ ది డెవాప్స్ టీమ్స్. దానికి మళ్ళీ టీమ్ ఇవి వచ్చాయి. ఏవేవి? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ పపెట్ అని, షెఫ్ అని, ఇలాంటివన్నీ టూల్స్ ఉండే. పపెట్, షెఫ్ మళ్ళీ డెవాప్స్లో కొంచెం ఓల్డ్. వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. నాగియోస్, ఐ థింక్ రాజా మీరు వినే ఉంటారు, నాగియోస్ అని మానిటరింగ్ టూల్స్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దాట్? మీరు అట్లీస్ట్ అంటే విని ఉంటారని అనుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ హోపింగ్ సో. సో సో ఇప్పుడు అంతా క్లౌడ్, దెన్ వీఆర్ మోర్ జంపింగ్ టువర్డ్స్ క్లౌడ్ ఎనేబుల్డ్ విత్ ఎనీ టెక్నాలజీ. అందులో పైథాన్ వచ్చేది టాప్ అన్నమాట. సో అందుకని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు? టెక్నాలజీ వైజ్ పైథాన్ తోటి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ రిటర్న్ వాల్యూస్, దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ గుడ్ ఫీచర్. దెన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, స్టార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అండ్ స్టార్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. It actually I have done it for the previous batch, I didn't mark it. Okay, so ఇది కూడా done, ఇది ఒకటి చేయాలి. Okay, so global variables, local variables, and all these things we will be looking at. And ఇంకొకటి రియల్ టైమ్ సినారియోస్ చేస్తాము. వన్ గుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్. అంటే ఏంటండి, మనం కంపెనీలో యాక్చువల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేమైతే వాట్ ఆర్ ది డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు what kind of complex code they will write, అదంతా మనం ఇక్కడ రాసి చూపిస్తాం. అది one of the good features of the training. నెక్స్ట్ టెస్టింగ్లోకి వచ్చేసరికి, టెస్టింగ్లో హౌ దీస్ సినారియోస్ విల్ బి టెస్టెడ్ అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం కొంతవరకు. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ కంప్లీట్ టెస్టింగ్ స్టఫ్, బట్ అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ డూ దే డూ, అవన్నీ కూడా చూస్తాం. దాని తర్వాత డెవాప్స్ సైడ్కి వెళ్తాం. లైట్గా డెవాప్స్ని టచ్ చేస్తాం, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎజెండా, బట్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఐ మే గివ్ 1 or 2 సెషన్స్ ఆన్ దాట్. థియరీ ఉంటుంది అందులో కంప్లీట్గా. ఎందుకంటే ఈ బ్యాచ్లో ఆల్ మిక్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, అందుకోసం. నెక్స్ట్ లిస్ట్ అనేది వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్. మనకు సిలో అరేస్ అని వినుంటారు. సిలో అరేస్ ఇస్ వాస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ విచ్ ఆర్ యూస్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. అది దాన్ని ఇక్కడ మనం లిస్ట్ అని చెప్తాము. లిస్ట్ తర్వాత లిస్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే అపెండ్, ఓకే, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, ఇంకా పాప్, సో మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ వి విల్ సీ 1 by 1 ఇన్ డీటెయిల్. ఇవన్నీ మనం చూస్తాం ఇక్కడ, రైట్? ఇవన్నీ ప్యాకేజెస్, కోడ్ ఇలా ఉంటుందండి, కోడ్, రైట్? ఇది and ఇలా వస్తుంది. అంటే ఎజెండా ఇస్ నాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోడ్ ఆల్ ఇన్ వన్ స్టఫ్, జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ
రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అంటే ఇలా వస్తాయి ఇలాగా. ఇది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటాం. ఈ కాంప్రిహెన్షన్స్ మనం డేటా సైన్స్ వాళ్ళం వాడతాం, డేటా అనలిటిక్స్ వాళ్ళు వాడతాము, అండ్ ఐ థింక్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ బిగ్ డేటా వాళ్ళు హ్యూజ్ డేటా ప్రాసెసింగ్కి వాడతారు. సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే పైథాన్లో బేస్. ఇది లేనిదే మనకు యూ క్యాన్ డూ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. సో అడ్వాంటేజ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చినా కానీ అది తీసేసుకుంటుంది. ఐ డోంట్ నీడ్ టు చేంజ్ మై కోడ్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ పార్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ముందుకు వెళ్దాము. జస్ట్ వాంట్ టు టుడేస్ ఇస్ ఓన్లీ ఓవర్వ్యూ సెషన్. సో రిమూవ్ ఎన్ ఎలిమెంట్, అకరెన్సెస్, లిస్ట్ని రివర్స్ చేయడం, కాపీ చేయడం, ఇండెక్స్ చేయడం, అండ్ ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సెట్స్ అంటే హౌ డు వి క్రియేట్ సెట్స్, వాట్ ఆర్ ద మ్యానిపులేషన్స్ దట్ వీ కెన్ డూ. మీకు లిస్ట్ అనేటువంటిది బిగ్ డేటాలో మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటాని డేటా బేస్ నుంచి తీసుకొచ్చి మనము అంత డేటా ఒకటేసారి ప్రాసెస్ చేయలేము. సో దాన్ని పైథాన్ స్టైల్లో చెప్పాలంటే లిస్ట్లోకి తెచ్చుకొని చేస్తాం, రైట్. దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ ఆల్సో వర్క్ విత్ 1 or 2 లైన్స్లోనే మనం లిస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్, డిక్షనరీ కాంప్రిహెన్షన్ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేసి చాలా తక్కువ కోడ్ తోటి ఎక్కువ అవుట్పుట్ వచ్చేటట్టుగా మనం రాస్తాం. అందుకే పైథాన్ ఇస్ ఫౌండ్ టు బి ద బెస్ట్. అదే మనం జావాలో చేస్తే నాకు కనీసం ఒక 20-30 లైన్స్ కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని మనం ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 5-6 లైన్స్లో రాసేయచ్చు. మీరు అనుకోవచ్చు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అని. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఈ ఒక్కటే చాలు, ఇట్లాంటి ఒకటి చాలు, ఇట్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటుందన్నమాట మీకు. ఓకే, సో ఇంకా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ వస్తే టెక్స్ట్ ఫైల్స్ని, పైథాన్ ఫైల్స్ని, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇది మళ్ళీ మీకు బిగ్ డేటాకి లింక్ ఉంటుంది. సో ర్యార్ ఫైల్స్ ఏంటి, జిప్ ఫైల్స్ ఏంటి, ఇగో ఇంపోర్ట్ ఓఎస్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసుకుంటే కానీ మనము స్పార్క్ అండ్ రిలేటెడ్ స్టఫ్కి వెళ్ళడం కష్టం. ఇగో ఇది. సో పాత్ ఏంటి, డైరెక్టరీ ఏంటి, హౌ డు యూ గెట్ ద ఫైల్స్, ఇదంతా కామెంట్స్ అంటాం. దిస్ ఆర్ ఆల్ కామెంట్స్. ఈ కామెంట్స్ కూడా చేసి ఇస్తాను. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్. సో ఇట్లా వస్తుంది అవుట్పుట్. ఇదంతా ఎన్యూమరేటింగ్, ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసాం. ఓకే, రియల్ టైమ్ కోడ్ అంతా ఇలాగే వస్తుందండి. కొంతవరకు మీరు ఒక ఐడియా ఉంటే ప్రోగ్రామింగ్లో యూ విల్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ కూడా చూపిస్తాను, కొన్ని ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద సినారియోస్. సో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చేసరికి మీకు ఇలా ఉంటుంది. ఇందాక స్పార్క్ రిలేటెడ్ స్టఫ్లో దే హ్యావ్ యూజ్ సమ్ క్లాసెస్. ఇలాంటి క్లాసెస్ అంతా మనం రాస్తాము. క్లాసెస్ రాసి దాన్ని అబ్స్ట్రాక్టెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, నార్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, డిఫరెన్సెస్, కన్స్ట్రక్టర్స్, విత్ పారమ్స్, వితౌట్ పారమ్స్, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం, రైట్. చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. Don't get started by looking at the code. That is not my agenda. But only thing is just want to give you a feel that okay, Python looks like this. ఇలాంటివన్నీ మనం చేయొచ్చు అని మీకు చూపిస్తున్నాం. ఇది ఇట్లాంటివంతా రాయొచ్చు. అండ్ ది బ్యాచెస్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ beginner stage. So nothing to worry even if someone is not into programming. Absolutely no worries. So 7th class boy ki one of the batches I have trained. 7th class boy, 8th class boy, 9th class nunchi start chesi we trained up to now. Currently one batch, couple of them are PhD holders, US lo chestunaru. So I'm just telling you, like, everybody can do Python. Adi nenu cheppadaniki, that is my intention. Anybody can do. Okay, next coming to Hama. Yeah. Right. So dictionaries ante inka unna indulo topics vastayi. So differences, sets, all that stuff you will get. Okay, inka so inka advanced like vaste we want to give you list, tuples, sets, dictionaries, lot of examples, and functions with params, without params, and documentation string. Idi manaku again this will be useful in big data, Spark, and other things. There are some special methods ఉంటాయి. ఆ స్పెషల్ మెథడ్స్ కూడా మనం చూస్తాము. అండ్ లోకల్, గ్లోబల్ స్కోప్. అండ్ దిస్ ఇస్ బేసిక్ పైథాన్. మరి అడ్వాన్స్ పైథాన్లో వాట్ ఈస్ దట్ వీ విల్ బి సీయింగ్? క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, ప్రాపర్టీస్, మెథడ్స్, హౌ టు వర్క్ విత్. అండ్ ఇంకొకటి అడ్వాంటేజ్, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి మనం వర్క్ చేస్తాము ఒక క్లాస్ తోటి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అండ్ వర్కింగ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్, సెల్ఫ్, ఓకే, దెన్ కన్స్ట్రక్టర్స్. యాక్చువల్లీ జావా టర్మినాలజీ వచ్చి కన్స్ట్రక్టర్, బట్ Python's terminology we call it as initializer. Why do we call it initializer? Because it initializes the values. Then oops concepts, encaps, inheritance. Inheritance ante idu okate anukokandi. Indulo single
multiple inheritance, multi-level inheritance, and other type hybrid and other types of inheritances are there. అవన్నీ discuss చేస్తాం with multiple examples. And encapsulation అంటే where data and behavior put together. Then coming to polymorphism, overloading, overriding, abstraction, all that will be dealt with multiple examples. దాని తర్వాత మెథడ్స్, ప్రాపర్టీస్, మాడ్యూల్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్. మీ బిగ్ డేటాకి వెళ్ళండి, PySpark వెళ్ళండి, I mean Spark వెళ్ళండి, or even if you go to analytics part of it, everywhere it is used. This is what I was trying to. There are two syntaxes, from something, import something. All right, and next one is import అని ఒకటి ఉంది టాప్ లో, import. సో ఇంపోర్ట్ అనే ఒకటి ఉంది. సో రెండు సింటాక్సెస్ మనం చూస్తాం, యూజింగ్ ఇంపోర్ట్ కీవర్డ్ అండ్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ సింటాక్స్. ఇదంతా మనం చూస్తాం. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు, ఓ ఇస్ ఇట్ buddy, can you not hear me now? There are certain modules like random, calendar, OS, sys, and not only so OS, sys, and other things. And we have something called date. Okay, then coming to date times, only I have mentioned some of them, but we will deal with many other things here. Okay, date, time. Okay, then coming to random, math, right? Then coming to, we have calendar, OS, sys. Yeah, sys I have already mentioned, and other modules are there, right? We'll see all those things. See, this is very important part. Even that big data, you know, the kind of people they use this most of the times. Import using star notation, import using from syntax. So there is ways of two ways of importing is there. If I use an import keyword, the advantage with the import keyword is I can import that particular module and I can utilize all the functions which are really written in that by prefixing it with the module name. So module name dot function name is what we can utilize. Buddy, I'm not sure what's the issue, but buddy, can you guys hear me now? Yes. But actually, Krishna, the issue is from not from our end at least, because participants are able to hear. So I'll continue now, right? So modules, I'll help you to create your own modules. It is not just using someone else's modules, predefined modules. See, math, random, date time, calendar, OS, sys, these are all predefined modules. In our course, I will help you to create your own modules. You can use them with big data, whatever. So you can, I'll help you to create your own user defined modules. Then I will also put them in sub packages. I mean, packages, sub packages. Packages is one good part of it. So this is where you create, the packages are created like this. I will show you like this. These are all the kinds of packages. We will have the modules and we will write all, see, this is the code that's being part of one of the banks. Just I renamed the original bank with some other name, but it's like that. So we write a lot of functionalities like this, and then we go here, right? And then this will be called somewhere else. So we will, in our course, we will also deal with some image processing. Again, big data stuff. I will take some images and then process them, rename them, use them for pixel processing and a lot of other stuff. Okay, so those are some of the agenda that we will be covering, right? And see, random, math, calendar, and in ATMs and all, you know, those 4-digit passwords will be generated. How they are generated? Again, using Python. So one of the real-time scenario is to generate the passwords in a banking kind of applications. And then we will also work with some things like the social security number. If I'm not sure how many of you are from US, but social security number, if I have to generate, again, Python application, big data related stuff being used here. Okay, so we actually create some kind of we use some kind of modules, packages, sub packages, and then create those things, and then we'll put them in application and sell it. I mean, from the organization. So
development part. So some of the real-time stuffs is what we will do here: evaluation, modules, okay, square, cube. I'll also give you some assignments. If you have time, please do them. If you don't have time, that's okay. This is one big assignment. So if you don't have time, that is also no problem. I'll try to give you the fix for that. I'll try to give the solutions for that. So this RTS means real-time scenarios. We'll try to take a folder, prepare a list of all the file names, and then we'll identify what types of files are available, maybe HTML, maybe CSS, .txt, .py, all the other stuff, and images, GIF, etc. We'll categorize them into various folders, and then count the number of files of each category. Okay, this is the one example of, again, real-time scenario. .docx, .docx. Not only that, we also try to create files with some content. Text files will be read, read is the language. We will try to create the text files in various modes, do some processing, and then reading, writing, appending, read binary, and then read them, multiple files together. Again, somewhat linked to, this is linked to big data stuff. So all that we will see. Then coming to the other part of it, yep, text files processing, CSV processing, XLS processing, again related to big data stuff. See, in clients, what they do usually from US and all, when we get projects, we will be getting huge data. Let's say, for example, in one of the healthcare domain when we work, we used to get data like this, like patient ID, patient name, systolic pressure, diastolic pressure. Systolic pressure matlab, the BP may we'll get that on top, 100 by 80, 120 by 80, that kind of. So that 100 is the systolic, that 80 is that denominator portion is the diastolic pressure. So what kind of food habits do they take, cholesterol content, good fat, bad fat, all that stuff will be given in the form of records, in the form of XLS. So all that, how we are going to process the data, again, advanced parts of that Spark, and then big data processing, we will see all this stuff, again related to Python only. So basically you need to have this Python stuff, and CSV processing and text file processing, right? So advanced exception handling is what we again have to do. See, developers, what they do, they generally work with writing the code. So while in the process of writing code, there is every possibility for us to get some exceptions. Exception is an error situation which we need to handle it properly. Otherwise, clients would see errors. But then again, everything will be too difficult situation. So in the course, we will try to cover all the various types of exceptions that you would get, and how do you handle them. It's not just getting the exceptions. We should know how best we can handle them. File not found error, import error, module not found error. Not only these, lot of other errors will be covered. UI.unbound exception, one of the real-time errors I have not mentioned here, but we will deal with it. So not only syntax error, but compile time errors and all that are simple things, but there are other things like index error, name error, value error, divide by zero, attribute error, module not found, assertion error, file not found, and other errors will still likely to come. The list grows big dynamically, and then we should know how best we can handle. In Java, there are certain things like try, catch, finally. Maybe if someone is from Java background, I'm sure at least they must have heard try, catch, finally. Here we have something called try, except, finally, and try, except, else, finally, right? So if I'll put what we will do is, if I would get an error here, I'm not sure where we are going to get error, right? So the developers, while writing, they will be writing some things, right? So what we will do, we will put everything in a try block, and if there is an error, that will jump to what? The except block, right? And if there is no error, it jumps to else part, and irrespective of whether we have an error or not, the code will be jumping to finally block. So finally will be executed. So there are certain exception handling mechanisms available. I will deal with them extensively. Then coming to, so Python dates and times, various switches, operations, modules,
OS modules, creation of directory. If you are trying to create a set up an organization, there is one hierarchy. For example, software, let's say if I'm going in a bottom up approach, so let's say trainee, let's say software engineer, junior software engineer, senior software engineer, team lead, project lead, okay, associate manager, project manager, senior manager, director, and so on. It goes on top. So when you are trying to create one hierarchy, right, this OS module will be useful. So this is about Python's core and advanced stuff. Okay, when it comes to the Spark part of it, we are covering extensively inside Spark context, RDD, broadcasting, Spark config, files, storage levels, MLlib, and serializers. And not only this, like we have something internally, I will cover all those stuff. Okay, so what is Spark? Why do we go for it? What it has connection with respect to big data? How can big data be helpful? What are the advantages and drawbacks? All that we will see. And most of the times it will be practical. It will be, I mean, it's a blend of both theory and practical, but I would really love to be more of practical part, as you can see here, right? Let me quickly show you one of the, let me quickly show you. I'll try to download Python and PyCharm, but before that, let me show you some of the couple of programs here quickly so that you will get an idea of what the code look like. So let's say, I'll say demo1.py. I'm not sure if demo one is Spark already streaming cover చేయండి. Spark streaming ఉంటుంది తప్పకుండా. అదే ఇందులో వస్తుంది మీకు, అది నేను చూపిస్తాను, ఒక సపరేట్ సెషన్లో వస్తుంది, తప్పకుండా వస్తుందండి, నో ఇష్యూస్. ఇందులో వస్తుంది యాక్చువల్లీ. కఫ్కాని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ స్ట్రీమింగ్ చేయడం, అది కూడా తప్పకుండా ఆయన డెఫినెట్లీ ఎస్. అంటే రాసేసుకుంటే మీకు కూడా అడ్వాంటేజ్. ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్పండి, నో ఇష్యూస్. ఐఎమ్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇంకా 2 టాపిక్స్ ఎక్కువైనా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ కమర్షియల్ గై. జస్ట్ వాంట్ టు, అంటే ఒకసారి మన దగ్గర వచ్చారు అంటే దే షుడ్ బి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ విత్ నాలెడ్జ్, రైట్? సో అది కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లమ్, అబ్సల్యూట్లీ. ఇంకా ఏమైనా అనిపిస్తే కూడా చెప్పండి, నో ఇష్యూస్. STREAMING అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ విత్ ఇన్ ది స్కోప్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ కవర్. అందులో ఏం డౌట్ ఏం లేదు. ఇంకా 4 సెషన్స్ ఎక్కువైనా పర్లేదు, బట్ యూ గైస్ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్, బికాస్ వెన్ ఐ సే 30 hours, and none of my courses ends in 30 hours. It will take 40 hours. Sometimes it may go till 45 hours also. So that depends on the queries that you may have. Okay, so I'm not like, it's not like a very stringent on time bound, but yes, there is a lower and upper limit. Definitely 40-45 sessions అయితే యూజువల్లీ పట్టేస్తుంది. ఏ బ్యాచ్ తీసుకున్నా ఇందులో 40-45 hours డెఫినెట్లీ పట్టేస్తుంది. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రెషర్స్ ఉన్న బ్యాచ్లో కొంచెం it may take a little more also. Maybe I cannot show you because quite a lot of projects, but maybe Akash, this boy was from USA, 7th class boy. He was trained 1 year back. The same, not in the Spark, but yes, Python core and advanced stuff. So machine learning stuff వీళ్ళందరికీ కవర్ అయింది. ఇందులో అనలిటిక్స్ స్టఫ్ కవర్ అవుతుంది, అండ్ స్పార్క్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, PySpark and Python's integration and with big data, all that we will see. అంటే జస్ట్ మేజర్ టాపిక్స్ చెప్పాను, బట్ ఇంటర్నల్లీ మీకు చాలా వస్తాయి అందులో. అంటే ఆర్కిటెక్చరు అండ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, దాంట్లో దాని ఇంటిగ్రేషన్ విత్ అదర్ థింగ్స్, అండ్ ఇంకా అంటే ఎక్సెప్ట్ వేరే ఇతర టూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా అందులో వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇట్స్ లైక్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ వన్. సో ఇది ఒకటి. లెట్ మీ క్విక్లీ షో యూ, బికాస్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ session at 10 p.m. So see, Jay, so it's just a text that I'm typing with hash. Hash అంటే ఏంటండి? పైథాన్లో సింగిల్ లైన్ కామెంట్. అంటే పైథాన్ ఇస్ అ సింపుల్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఇంటరాక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మనకి హ్యాష్ తర్వాత ఏమి రాసినా దట్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్ బై పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే, like every Python program is divided into 3 parts. Read the data, right? Read the data. అంటే ఈ కామెంట్స్ రాయకపోతే ఏమవుతుంది, ఏం కాదు, బట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ రీడబుల్. వెన్ యూ గో టు ఇంటర్వ్యూస్ లైక్ డెలాయిట్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్కి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు, వాట్ వీ విల్ లుక్ ఫర్ ఫ్రమ్ ది క్యాండిడేట్స్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ యువర్ కోడ్. మీకు ఇక్కడ మెయిన్గా నేర్చుకునేది ది స్ట్రాటజీ ఆఫ్ రైటింగ్ కోడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం కోడ్ ఎలా రాస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్.
బట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అనేది సెకండరీ. అవుట్పుట్ ఎలాగైనా వస్తుంది, బట్ ఇఫ్ యువర్ స్ట్రాటజీ ఇస్ రైట్. సో రీడ్ ద డేటా, ప్రాసెస్ ద డేటా, దెన్ వాట్, ప్రింట్ ద రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు అవి SOLTS. సో నౌ ఐ వాంట్ టు, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్ హియర్, దిస్ ఇస్ మల్టీలైన్ కామెంట్. ఇది మల్టీలైన్ కామెంట్. ఇక్కడ ఆథర్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ సింపుల్, అంటే ఒక చోట ఇక్కడ రాసి దాన్ని కట్ కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ టీమ్ కాల్, బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇట్స్ నాట్ ఐసోలేటెడ్. ఏది చేసినా అంత కలిసే చేస్తాము. సో అదర్, అండ్ దెన్ వాట్, డేట్ ఆఫ్ authoring ఈరోజు వచ్చి let's say 27th June in India 2020. I'm not sure how many of you are from US. Anybody from US or UK? Rahul, Raja, or Anupama, Annapurna, Sri. Okay, no problem. So authoring. Now what? Date of authoring. Now most importantly, the purpose of the program. The purpose of the program is, let's write a program to read your first name, last name, and display your full name. This is our agenda chinnaga ee program. So now comes whether am I using Python 3 or Python 2. One difference between Python 2 to 3 అంటే Python 2.7 అని ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే మనకు రా ఇన్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్ అని టూ సపరేట్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. రా ఇన్పుట్లో ఏం చేస్తాము, రా ఇన్పుట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీడ్ యువర్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. అంటే మీ నేమ్స్, ఆఫీస్ నేమ్స్, కాలేజ్ నేమ్స్, సిటీ నేమ్స్, వాట్ ఎవర్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, అది మనం యూజ్ చేస్తాం, రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్పుట్ అనే ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డెవలప్, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీడ్ వాట్, న్యూమరిక్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. బట్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా 3.6కి ఎందుకు జంప్ అయ్యాను అంటే, in the today's demo I'll show you input first. enter ఎందుకంటే మనం బిగ్ డేటా, స్పార్క్ అవన్నిటితోటి మొత్తం 3 and above ఎక్కువ వాడతాం. ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ 3 is considered as advanced. సో 3.6 పెట్టుకున్నా, 3.8 పెట్టుకున్నా, both are one and the same. సో నేను మళ్ళీ 3.8 కూడా డౌన్లోడ్ చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ క్విక్లీ, సో ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ హియర్. ఎంటర్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్. సో ఇది ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఇస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్కి ఏముంటుంది, బ్రాకెట్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ప్రాంప్ట్. అంటే వీఆర్ ప్రాంప్టింగ్ ది ఎండ్ యూజర్, అండ్ వీఆర్ ప్రాంప్టింగ్ ది ఎండ్ యూజర్. నౌ వాట్, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రీడ్ ద ఫస్ట్ నేమ్ కదా. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఫస్ట్ నేమ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వేరియబుల్ ఈజ్ అసైన్ సమ్ వాల్యూ. సో అసైన్మెంట్ సింబల్ ఈజ్ సింగిల్. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ నేమ్ అనే వేరియబుల్లో ఒక వాల్యూని మనము రీడ్ చేసి దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ మై ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఫస్ట్ నేమ్. ఇక్కడ ఏదైనా వేరియబుల్ వాడచ్చు మీరు, n1, n2, xyz ఏదైనా పెట్టుకోండి, నో ఇష్యూస్. ద సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ షుడ్ బి పుట్ హియర్. ప్రింట్ ఈజ్ అ కమాండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు డూ సమ్ ప్రింటింగ్. పైథాన్లో మనం ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే, ప్రింట్ చేయాలి అంటే యూజ్. మీరు అనుకోవచ్చు సరే ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ వాడారు, ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ వాడారు, నో ప్రాబ్లం. Anything enclosed either between double quotes or a single quotes is a string. So మీరు సింగిల్ కోట్లో వాడినా డబుల్ కోట్లో వాడినా it is string. But one constraint is, if you start with a single quote here, you have to end with a single quote. If you start with a double quote, you need to end with a double quote, right? So buddy, let me know if I am going a bit faster. No hurries. మనం కూల్గా వెళ్దాం, తెలుగులోనే వెళ్దాం, or if you want in English we can go in English. ఏదైనా ఓకే, బట్ అల్టిమేట్లీ గోల్ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ గెట్ వాట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇస్ వాట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ యూ. కూల్. సో నేమ్ ఇక్కడ లెట్స్ గో విత్ లెట్స్ ఏ పర్సన్ కాల్డ్ రాజా. సో ఇక్కడ ఏం చేసామండి, ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ప్రాంప్ట్, రైట్? అది ఇక్కడ స్టోర్ చేసాము. అండ్ ప్రింట్, we are using print statement to print that. ఇప్పుడు now I want to use the input again. Input, okay, enter your last name. Okay, కొంతమంది అడుగుతారు ఇది colon mandatory? No, it just gives me a feel that I need to enter something when the program is run. So first name, last name ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నా. Now I'm trying to I can use double quotes. My last name is comma లాస్ట్ నేమ్. ఈ స్పేసెస్ ఇదంతా ఏం మ్యాండేటరీ కాదండి, ఎట్లయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, యువర్ కంఫర్ట్.
సో బై డిఫాల్ట్ వన్ స్పేసింగ్ ఎలాగా వస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ ప్రిఫర్ టు గివ్ స్పేస్ హియర్. సో కామా. ఇప్పుడు మనకు రీడింగ్ అయింది డేటాది. ఈ ప్యానల్లో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. నేను హౌ ఐ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ విత్ పైచామ్ ఈజ్ ద ఎడిటర్. పైచామ్ ప్లేస్లో మీరు అనకొండా వాడచ్చు, యూ కెన్ యూజ్ యువర్ దెర్ ఇస్ వన్ బ్లాక్ కలర్డ్ టూల్, అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటాం, రైట్? అనకొండా ఇస్ యూజ్ బై బిగ్ డేటా అండ్ దీస్ గైజ్ మన డేటా సైన్స్, డేటా అనలిటిక్స్ పీపుల్ వాడతారు. పైచామ్ వాళ్ళు పైచామ్ ఈజ్ అగైన్ ఒక కామన్ టూల్. నేను సెలీనియం విత్ పైథాన్ చెప్పేటప్పుడు పైచామ్ వాడతా. And I also use Python for pure Python development projects, and Python with Django చెప్పేటప్పుడు కూడా వాడతాను. సో PyCharm is found to be the best and number one. ఎందుకు అంటున్నానంటే ఏ టూల్లో అయినా మీరు కోడ్ని సేవ్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను కోడ్ సేవ్ చేయక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్స్ బీన్ సేవ్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ది హ్యాబిట్ ఐ విల్ సేవ్. సో హౌ డు ఐ సేవ్? కంట్రోల్ ఎస్. అందుకే మీరు సేవ్కి ఎక్స్ప్లిసిట్గా చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ రన్, హౌ డు ఐ రన్ ది ప్రోగ్రామ్? ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ కొట్టాను, రన్ చేశాను. సో let's say RAJA. Raja, may I know your last name? Me surname తెలుసుకోవచ్చా? You can unmute, no problem. Or anything, ఏదైనా. Buddy, I would appreciate if you can unmute and tell, but otherwise no problem. Let's say I'll go with Raja Rao, something like that, right? సో ఇట్లా మనం చేస్తాం. సో 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 ఈ రకంగా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. దీన్ని నేను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేస్తాను. ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాన్కాటినేట్ ద నేమ్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, సో ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ ప్లస్ నాకు ఒక స్పేసింగ్ కావాలి, సో ఇలా ఇచ్చాను, లాస్ట్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. సో నా ఫుల్ నేమ్, నేను ఫుల్ నేమ్ అనే స్టోర్ చేయాలా? నో, నీడ్ నాట్ బి. ఐ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఎనీథింగ్. మరి ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ మ్యాండేటరీయా? అగైన్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇది బ్రాకెట్స్ ఇస్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అరిథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇక్కడ నేను స్పేస్ ఇవ్వను, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? లెట్స్ సీ వితౌట్ స్పేసెస్ ఫస్ట్. సో నౌ ఫుల్ నేమ్ ప్రింట్. చూడండి, ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్ ఇవ్వడం మర్చిపోతే ఇట్స్ గివింగ్ మీ అన్ ఎర్రర్. And that's the power of Python 3 and above. అది ఇచ్చేస్తుంది. My full name is full name, right? So right click కొట్టండి, run కొట్టండి. So I'll go with my name, Ramana Murthy. ఇక్కడ మనకి స్పేస్ లేదు, బట్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ? స్పేస్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? This is how I do it. Anything enclosed either within single quote or double quote is a string. కాబట్టి దీంట్లో ఒక స్పేస్ పెట్టాను, రైట్ క్లిక్ కొట్టాను, రమణ మూర్తి. పర్ఫెక్ట్. నౌ ఐ వాంట్ టు సెపరేట్ మై, దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై అవుట్పుట్. ఐ వాంట్ టు సెపరేట్ మై ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. నేను ఎలా సెపరేట్ చేస్తాను? దీన్ని ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నా ఇన్పుట్, పైన ఇచ్చిందంతా ఇన్పుట్. లెట్స్ గో విత్ RAHUL, Rahul, and maybe if I can get your last name, that would be great. Otherwise నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తాను. సో Rahul, something like this. సో ఇట్లా ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. సో మీరు అనుకోవచ్చు, ఇక్కడ నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా లైన్ ఆఫ్ స్పేస్ కావాలి. సో /n, రైట్ క్లిక్ అండ్ రన్. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇక్కడ చూస్తే ఇంతకుముందు అవుట్పుట్కి ఇప్పటికి ఏమైనా తేడా గమనించారా? సో అవుట్పుట్లో ఇక్కడ మనకి 1 లైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. సో నాకు ఈ 1 లైన్ ఎక్స్ట్రా వద్దు అనుకుంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టు అగైన్ రైట్, జస్ట్ ఏ కామెంట్. ఇంతకుముందు చూసాం కదా కామెంట్, సింగిల్ లైన్ కామెంట్ హ్యాష్, దాన్ని అది పెట్టేసి ఇక్కడ మళ్ళీ కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసి ఐ కెన్ జస్ట్ అన్కామెంట్ ఇట్ అండ్ దెన్ సే దిస్ వన్, రైట్ క్లిక్, రన్. సో ఇలా ఉంటుంది మనకి. దిస్ ఇస్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్. ఓకే, సో రమణమూర్తి. సో ఇట్లాగే మనం ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ స్లోగా చేసుకుంటూ వెళ్తాము. అండ్ ఐ విల్ బి సెండింగ్ యూ ద ఫైల్స్ ఎవ్రీ డే at the end of the session or within next 24 hours మీకు వచ్చేస్తాయి. సో దీని తర్వాత మనము నెక్స్ట్ స్పార్క్ దానికి వెళ్తాము.
సో అన్ని వాట్ ఎవర్ ది టాపిక్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవి కవర్ అయిపోతుంది. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్, యూఆర్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్, క్వరీస్ ఏమైనా ఉంటే మీరు లాస్ట్లో కూడా అడగచ్చు. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఈరోజు చెప్పింది అంటే వీ హ్యావ్ కవర్డ్ వెరీ లిటిల్, బట్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీబడి? వీ స్టిల్ హ్యావ్ 5 more minutes. ఇంకా ఏమైనా? రాజా, శివ ఎట్సెట్రా. మ్యాక్సిమం కైండ్ ఆఫ్ అంటే లైక్ పైథాన్ ఎక్కువ రాని వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ పైథాన్ మీద ఫోకస్ పెట్టా. అది అవుతున్నాయి. ఇమ్మీడియట్లీ విల్ జంప్ టు స్పార్క్ పార్ట్. స్పార్క్లో చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అవంతా కవర్ చేస్తాము. దాని తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషను, దాని తర్వాత ప్యాకేజెస్, ఇవంతా హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్. ఇది రాకుండా మనం స్పార్క్ జంప్ చేసినా వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకోసం నేను ఫస్ట్ ఐఎమ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. సో మీరు లైక్ యూ కెన్ ఈ టైమింగ్స్ అంతా ఓకే కదా మీకు? ఇవాళ చెప్పింది అర్థమైందా అండి అన్నపూర్ణ? యా యాక్చువల్లీ నేను పైథాన్ చదివాను ఒక 2 months. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మనం టు అండర్స్టాండ్. నో ప్రాబ్లం, మనం డీప్గా మంచి డెప్త్లో వెళ్తామమ్మా. ఈవెన్ స్పార్క్ కూడా డెప్త్లో వెళ్తాం. ఇవన్నీ దానికి రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్సే. సో ఏది తీసుకున్నా మనము అంటే లైక్ దిస్ పైథాన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, పైథాన్ విత్ సెలీనియం, పైథాన్ విత్ స్పార్క్, పైథాన్ విత్ బిగ్ డేటా, ఇట్లాంటివన్నీ. సో మీరు వీ కెన్ హ్యావ్ నైస్ టైం, నో ప్రాబ్లం, అబ్సల్యూట్లీ. అడగండి. అంటే ఎలా వస్తుందంటే కోడింగ్ ఉంటుంది చూసారా, చెప్తాను, నాకు అర్థమైంది మీరు అడిగేది. ఇలా ఉంది చూసారా, ఇవన్నీ స్పార్క్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. ఇప్పుడు మనకి ఏం చేస్తామంటే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్కి నేను ఇది పాస్ చేస్తాను, ఐ మీన్ దీనికి సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ అండి. పైచామ్లో మనం ఏమంటామంటే పైచామ్లో మనము ఒక we should have some kind of interface for us to write some programs. దాన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ అంటాము. ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు నేను ఉంది స్పార్క్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ చేయాలనుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నేను తీసుకుంటాను, దీన్ని ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. దానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, ఆ మెథడ్కి నేను పాస్ చేయాలి. ఆ పాస్ చేసిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ పార్స్ ఇట్ ఇంటూ కీ వాల్యూ పేర్స్. కీ వాల్యూ పేర్స్ అంటే మీకు డిక్షనరీ గురించి తెలియాలి. సో పైథాన్లో డిక్షనరీస్ గురించి చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది అది. దెన్ ఐ యూజ్ ల్యాండా, ఎక్కడో నేను ఐ ఆల్సో యూజ్ ల్యాండా. సో ఇదేంటంటే అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. అంటే అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ అంటే నేమ్లెస్ ఫంక్షన్స్, అనామిక అంటే దెర్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ వితౌట్ ఎనీ నేమ్స్ అన్నమాట. దాన్ని మనం యూజ్ చేసి దాన్ని we will process this and then we will get some outputs. అంటే the agenda is not to explain this code, I'm just showing you some things. సో ఈ రకంగా వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అంటే స్ప్లిట్టింగ్ అండ్ అంటే లైక్ ఫంక్షన్స్ రాసి దానికి కొన్ని స్ట్రింగ్స్ని పాస్ చేసి స్ప్లిట్ చేసి దాన్ని మనం డేటాని క్లెన్జింగ్ అదంతా చేసి దాన్ని we will give it to స్పార్క్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, బిగ్ డేటా రిలేటెడ్ స్టఫ్కి ఇస్తాము. ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేస్తారా? అంటే ఏం చేస్తామంటే ఆర్కిటెక్చర్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఒక అంటే అగైన్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అగైన్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఈ ఫైల్స్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక చిన్న యాప్ లాగా చూపిస్తాం. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వెరీ బిగ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్, ఎందుకంటే మనం 30-40 daysలో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్. అంటే కోర్స్ ప్లస్ ప్రాజెక్ట్ అని కాదు, బట్ యాజ్ యూ హ్యావ్ ఆస్డ్ ఒక చిన్న యాప్ తయారు చేసి చూపిస్తాం, నో ప్రాబ్లం. అంటే దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ అగైన్ స్పార్క్. అందులో ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి, లైక్ మనకి .txt, .csv, .xls అండ్ హౌ డు వి ప్రాసెస్ డేటా, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, తర్వాత స్పార్క్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ కూడా కవర్ అవుతుంది అందులో. అదంతా చేసి ఒక చిన్న అంటే లెట్స్ సే యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ ఒక 200-300 lines ఆఫ్ కోడ్లో మొత్తం. అంటే ద ఎజెండా ఈజ్ ఓన్లీ టు షో యూ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ పుట్ టుగెదర్ ఇన్ సంథింగ్ ఇన్ అ వర్కింగ్ స్టేజ్. మనం దాన్ని డిప్లాయ్ చేయడము అట్లాంటివన్నీ వస్తాయి అన్నమాట కాన్సెప్ట్స్. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ డన్ ఫర్ టుడే. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు యూ కెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ జస్ట్ టు అంటే టు హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ క్లారిటీ సెక్. స్పార్క్ రిలేటెడ్ గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు అందులో. సో ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఇంకా. కూలా?